Shalom, Erev Tov, good evening. This is TV7 Israel News, broadcast to you from Jerusalem. U.S. Secretary of State and National Security Advisor Marco Rubio reaffirms Washington's commitment to Israel's qualitative military edge in the Middle East. Prime Minister Benjamin Netanyahu emphasizes that a Palestinian state will not be established. The Mossad intelligence agency unveils a large Hamas terror network throughout Europe. U.S. President Donald Trump met last night at the White House with 26 former hostages and praised their heroism. He said it was a religious commandment in Judaism to redeem hostages, and then Trump addressed Matan Angrist and said to him that his captors had abused him because he was a soldier, that he had gone through hell but had not been broken. Before their meeting with President Trump, the former hostages said the battle to bring back all of the hostages was still not over, since there are still 3 deceased hostages in Hamas captivity in the Gaza Strip to date. Meanwhile, Prime Minister Benjamin Netanyahu gave an exclusive interview to a popular Israeli Telegram news channel called Abu Ali Express, during the course of which he was asked about the meeting of Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and U.S. President Donald Trump, and whether reports of the Saudis receiving everything that they had asked for from the Americans effectively weakens Israel's qualitative military edge. מהדיווח שאני קיבלתי על הפגישה, הוא לא בדיוק קיבל את כל מה שהוא רוצה, ואני לא אפרט יותר. קודם כל לגבי ה-F-35. אתמול שוחחתי ארוכות עם מזכיר המדינה מרקו רוביו, שחזר והתחייב בפניי שארצות הברית תמשיך לשמור על היתרון האיכותי של ישראל, בכל מה שקרוי להספקת נשק ואמצעי לחימה למדינות המזרח התיכון. הוא ספציפית גם היה באופן ברור, דיבר גם על שאלת ה-F-35, שאני הרחבתי בה, אני לא אחזור על הדברים, אבל העיקרון הזה ברור למשטר האמריקאי. אגב, הוא מעוגן בחוק, זה לא שזה רק מדיניות שרירותית, זה חוק של ארצות הברית. Prime Minister Netanyahu was further asked about Saudi Arabia's demands for a clear path to the establishment of a Palestinian state as a prerequisite for joining the Abraham Accords, which includes normalization of relations between the Kingdom of Saudi Arabia and the State of Israel. לגבי המדינה הפלסטינית, לא תקום מדינה פלסטינית. הכי פשוט, לא תקום. גם אם זה יעלה בנורמליזציה? אני חושב, תשמע, התשובה היא לא תקום מדינה פלסטינית. זה איום קיומי על מדינת ישראל. וההחלטות שקיבל האו"ם אמר שיווצר אולי נתיב, כן, אולי נתיב לבחון את השאלה של ריבונות פלסטינית, אם הרש"פ, איך אגיד לך, אם הרש"פ תהפוך לשוודיה, פחות או יותר. אם היא תעשה שורה של רפורמות מרחיקות לכת, שיבטלו את הריזון דטרה שלהם, את סיבת הקיום שלהם. It is interesting to know that the European Union's Commissioner for the Mediterranean, Dubravka Šuica, hosted Palestinian Authority Prime Minister Mohammed Mustafa in Brussels yesterday ahead of a meeting of the Palestine Donors Group, which the European Union had established with a 1.6 billion euro expense for the purpose of advancing a multi-annual comprehensive program for Palestinian recovery and resilience, and which practically aims to coordinate, support, and monitor the implementation of a Palestinian Authority reform agenda with focus on fiscal stability, governance, and economic recovery in both the West Bank and Gaza Strip. Our financial support is linked to the Palestinian Authority reform agenda, which, of course, they committed to implement. We see these reforms as a prerequisite for a viable two-state solution, which is our ultimate goal. While the European Union spends money on aspirations for reform of the Palestinian Authority, which is plagued by deep-rooted corruption and support for terrorism as part of its paid-for-slay program, Israel's intelligence agency Mossad, in close cooperation with European intelligence agencies,
has uncovered a plot by the Palestinian Islamist Hamas organization to perpetrate acts of terror on European soil. The announcement our office released about the close cooperation between the Mossad and intelligence and law enforcement agencies in Europe, which has led to the seizure of weapons caches and the arrest of terrorists in Europe as well. These terrorist infrastructures were built by Hamas to carry out attacks against Israeli and Jewish targets. The announcement specifically mentions the cooperation between law enforcement in Germany and Austria, which led to complex counter-terrorism operations and resulting in arrests of terrorists and the discovery of weapons caches. The investigation into the Hamas terror network in Europe is currently also examining the possible involvement of Hamas elements in Turkey in promoting the intention to carry out attacks, some which have already been exposed. This is because Turkey is an operational arena for Hamas operatives in the past and in the present. Mossad and its partners in the Israeli and global intelligence communities will continue to work together to thwart terrorism against Israelis, Jews, and innocent people around the world. While Israel proactively protects the citizens of its allies, to include Germans, Austrians, and the citizens of many other allies, German authorities have seemingly had enough with foreign nationals who had immigrated to Germany and even gained German nationality and are pushing anti-German values these days to include support for Hamas. Was das Abnehmen der Staatsbürgerschaft anbelangt, in diesem einen Fall, der heute bekannt geworden ist. Ich unterstütze das ausdrücklich, sage auch deutlich, dass eine Forderung von der Vergangenheit, die wir auch mehrfach und auch ich persönlich immer wieder formuliert habe, Menschen, die diese deutsche Staatsbürgerschaft, Doppelstaatler, die diese Staatsbürgerschaft angenommen haben, haben sich zu unserer Werteordnung bekannt. Wenn dies erkennbar eine Vorspiegelung falscher Tatsachen war, und sie diese Werteordnung nicht teilen, was in diesem Fall bei einer Person, die Hamas-Anhänger ist, offensichtlich ist, weil auch das Existenzrecht Israel hier nicht geteilt, sogar in Frage gestellt oder negiert wird, dann ist das klar, dass sich dieses Bekenntnis zu unserer Werteordnung bei dieser Person nicht wiederfindet. Und dann sollte es auch möglich sein, die Staatsbürgerschaft wieder abzunehmen. Und ich würde sagen, in vergleichbaren Fällen, wenn wir sie identifizieren, sollte das auch wiederholt stattfinden. Meanwhile, turning now to the Hudson Institute in Washington, D.C., where the Israeli Prime Minister's International Affairs Advisor Caroline Glick, in a Q&A session with Dr. Mike Duran, stressed that Turkey would not have any military role as part of the International Stabilization Force for the Gaza Strip, since Ankara effectively supports Hamas. Are you concerned about the talk, especially in the Turkish press, about having a presence in Gaza? You must be. We're not concerned. It's not going to happen. Absolutely not going to happen. Of any kind? No, I mean, no. Look, there are Turkish NGOs that operate in Israel. You know, so to the extent that they're problematic in Israel, they're problematic. But they're already operating, some of them, in Gaza, and they have been throughout. So I think that's a different kind of issue. But in terms of military forces, no. The remarks by Prime Minister Netanyahu's advisor come amid tensions between Ankara and Jerusalem, to include Israel's vehement rejection of Turkey's attempts to entrench militarily in Syria, which Prime Minister Benjamin Netanyahu asserted in his interview last night Israel was proactively thwarting. Prime Minister Netanyahu further responded to a question on whether Israel was prepared to confront the perceived threat from Turkey. קודם כל, אני מקווה שהאיום הזה לא יקרום עור וגידים, אבל אי אפשר לבטל את האפשרות הזאת. אנחנו רוצים מודוס ויוונדי עם טורקיה, הם מאוד נוקשים, מדברים בקיצוניות, ואנחנו עוטפים את זה. אבל בפועל, אנחנו מנענו את כניסתם, אני מנעתי את כניסתם לדרום סוריה, הם רצו להיכנס ליד הגבול שלנו. ואמרתי, לא יהיה הדבר הזה. גם לא רצינו שהם ייכנסו למרכז סוריה, במקום שנקרא T4, ואפילו הפצצנו את השדה הזה. זו ההנחיה שנתתי לחיל האוויר, והוא ביצע את זה.
אז אנחנו שומרים כרגע על איזשהו מרחק, הייתי אומר, ואנחנו מקיימים גם שיח איתם. מעבר לכותרות, מקיימים איתם שיח ואומרים, תראו, יש אינטרס הדדי, לא להתנגש. אנחנו תמיד נעשה מה שאנחנו צריכים לשמור על עצמנו ולהגן על המדינה שלנו. אבל אנחנו מנסים קודם כל במגעים, אם זה אפשרי טוב, וגם הייתי אומר, הפגנת נחישות מעשית בשטח. Thank you for watching TV7 Israel News. I would also like to thank you if you are a supporter of TV7 Israel, since all of our productions here are exclusively donation-based, and any support is essentially helping us produce our daily news updates from here in Jerusalem. If you haven't yet supported TV7 Israel, please consider doing so. You can donate via our website at www.tv7israelnews.com. Separately, as ever, pray for our brothers and sisters facing persecution globally, to include Christians persecuted in Nigeria, in China, and elsewhere, as well as the Druze and Christians in southern Syria. And lastly, but certainly not least, pray for the peace of Jerusalem and redemption of Israel. I'm Jonathan Hessen, wishing you a Shabbat Shalom u'mevorach, and God willing, until our next update, Shalom from Jerusalem.